हेलो दोस्तों नमस्कार। आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं सोहनलाल आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं हमारे द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आपके बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आज हम नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी के लिए जिन बच्चों ने नवोदय विद्यालय क्लास 6 प्रवेश परीक्षा का 13 दिसंबर 2025 में पेपर दिया था, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो साथियों, आप इस वीडियो में देखेंगे कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो रिज़ल्ट है, वो कब तक आ सकता है? नवोदय विद्यालय में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो उस पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, वीडियो अंत तक देखेंगे तो दोनों बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएँगी। आज हम पहले टॉपिक पे बात करते हैं कि साथियों हमारा रिजल्ट 2026 क्लास 6 एंड 9 डेट जेएनवीटी सिलेक्शन लिस्ट पीडीएफ कट ऑफ। तो नवोदय विद्यालय समिति बिल रिलीज द नवोदय विद्यालय रिजल्ट 2026 फॉर विंटर बॉन्ड एंड समर बॉन्ड क्लास 6 9th at www.navodaya-gov.in. Student can check the JNB result 2026 class JNB class 9th result 2025 dates and download process for JNB class 6 result 2026 scored in the post blue नवोदय विद्यालय। तो इस प्रकार का पॉपअप मेनू आएगा, उसमें आप डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर डाल के अपना चेक कर सकते हैं। आगे लिखा है, स्क्रॉल करने के बाद आपकी स्क्रीन पे आएगा द नवोदय विद्यालय समिति बिल अनाउंस द नवोदय विद्यालय रिजल्ट 2026 फॉर क्लास 6 जनवरी 2026 वेयर द क्लास 9th result will be available in March 2026. The University Phase 1 exam will be held on December 13, 20 to 25. The JNB admission process ended on July 2, 29th. All students and parents of children who participate in the JNB entrance exam can now view and download the JNB result 2026 by entering their names or roll numbers on the official website www.navodaya.gov.in and NIC. The post below we have provided the to download the University 2026 result for the entrance exam of classes 6 and 9th. The important details of upcoming event Navodaya Vidyalaya result for 2026. The Jawahar Navodaya Vidyalaya selection test is administered in two phases as per the previous year's phase 1 will be held December 2025 and results in January 2026, while phase 2 will be candidates in April 2026 and result the same in May 2026. Last year, the Navodaya Vidyalaya admitted phase 1 for test on January 18 and phase 2 exam was conducted on April 12. While results were released on May 17, last year's guaranteed and student make must their JNB admit card 2026 shows because the held the JNB exam roll numbers and date of birth as login for checking results. The results PDF for both these examinations are now available in this public domain. JNB result winter bond. The Jawahar Navodaya Vidyalaya selection test JNBST is issued to admit student to the 663 Navodaya Vidyalayas located in various state into the these prestige JNB institutions based on their Navodaya Vidyalaya result for class 6 makes all Navodaya Vidyalaya provide high quality education especially to rural children and passing the entrance exam in this significant and 9 details after the cancellation of the space first and first second examinations the Navodaya Vidyalaya answer sheets and around the result on the students should keep up the official JNB website regarding admissions notice and sub result class 6 एग्ज़ाम नेम और जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट क्लास 6 एग्ज़ाम डेट
2026, phase 1 December 26, and phase 2 April 2026, December 2025, and JNB class 9th date February 2026, Jawan Navodaya Vidyalaya result phase 1 January 2026, and May second phase May 2026, university result date class 9th March 2026, announced login certains. Roll numbers and date of birth. Navodaya Vidyalaya result 2026 class 6. The Navodaya Vidyalaya result 2026 for class 6 for winter bound is made available on the official JNB website in this form. Regions specification Navodaya Vidyalaya 6 merit list 2026 PDF. The Navodaya Vidyalaya summer bound result was already announced in March as the merit for the JNB exam of 2025 in related a direct link in the download the JNB class 6 summer and winter bound result PDF is sub below. The University Class 6 results are declared through online made SMS service post or even direct wise display in the school. Below the method below the download the Navodaya Class 6 result 2026 in second format online. Step 1, go to the official website of the Navodaya Vidyalaya School at navodaya.gov.in and select Class 6. Step 2, on the website look for latest update. Select the options, and third step, now select your classes such as JNB class 6 result or JNB class 9 result. Step 4, carefully enter your JNB roll number and date of birth and click submit button. Step 5, a new page display the score will be appear on the screen. Download 6 step, download the Navodaya Vidyalaya result PDF and print the for future reference. That 6 University Class 6 result selection list 2026 candidates who take the University 26 for class 6 should be aware that once that result are announced in this format, scored as a selection list is published. This list includes in the roll number of the candidates who have been shortest. The preparation of the list take into account the available sets, religions, public, and other selection criteria. Students should be aware that the list of second candidates for the Jawahar Navodaya Vidyalaya selection test 2026 will be published online on the official website associated offline at the following religions of this direct मैंने साथियों आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपका साथी सोनलाल लेता हूँ आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।